Всем привет, дорогие мои, с вами Сол, мы продолжаем проходить Mass Effect 2. В прошлой серии мы завербовали последнего члена нашего отряда, Тали Зору. И нам теперь осталось, давайте посмотрим. Выполнить квест Тейна, да? О, но перед этим мы слетаем вот сюда вот, где у нас много всяческих планеток. И повысасываем из них все, что только можно, потому что у нас очень мало ресурсов осталось. Я помню, я уже в прошлой серии сюда подлетал, но я также заметил, что тут были умеренные запасы, то есть можно еще выкачивать, в принципе. Ну, конечно, так себе. О, все исчерпано. Ну что ж ты выходишь-то совсем-то? Хорошо, если платины нам, в принципе, многое не надо было, то там есть планетки, которые нам нужны. Допустим, Иридий. У нас его вообще там не осталось. Это платина, палладиум, вот Иридий. О! И все, я тут выкачал. Исчерпано. Прям совсем. Тут какая-то мелочь, да? Но того не стоит. О, богатая. В смысле, она не была подсвечена, но тем не менее. Усиленные щиты можно. О, вообще золотая жила. Лавина. Это вроде гранатомет, да? Мне гранатомет не очень нравится. Конечно, у них высокий дамаг, но как-то нет, не мое. Он заменяет вот этот вот луч коллекционеров, а мне он гораздо больше нравится. Так, ладно. Вроде мы выкачали все, что можно было. Давайте посмотрим, можем ли что-то улучшить. Так, нетопленные баки это, конечно, нет. Установка. Вот это давайте. Хорошо. Давайте мы полетим сейчас на Цитадель и выполним там этот квест, который нам дал в прошлой серии Тейн. Его сынок там немножко с пути сошел. Нужно оставить его на путь истины. Меня радует, что несмотря на то, что Тейн, в общем-то, убийца, да, я терпеть не могу наемных убийц, я считаю их, ну, отвратительнейшая работа. Ну, господи, кто так не считает? Меня радует то, что сам Тейн понимает, что его сыну не нужно быть таким, как он. То есть, может, я и урод, да, но других уродов я порождать не буду. Хоть какие-то отголоски чести у него есть.
А вот мне интересно, кто на Стаделе живет? То есть, ну, по какому принципу все эти граждане в этих городах обитают? Потому что они очень богатые? Или, ну, в общем, не знаю. Планеты же у каждой есть расы, колонии и прочее. Почему именно на Цитадели? По какому принципу выбирались, кто на ней живет, а кто нет? То есть одно дело Президиум, да, где все политики. Но там же есть и жилые районы. Я думаю, действительно, богатенькие. Просто у кого денег больше, тот и вот в центре галактики, так сказать, живет. Дольше держать врагов в воздухе или группы целей? Наверное, группы целей. Я пользуюсь этой штукой только в опасных критических ситуациях, чтобы как-то, ну, выйти из боя, да, прикрыть себя. Кстати, заметили, да, у нас отступников как много стало? Но отношение примерно 4 к 1, да? Или 5 к 2. Скорее 5 к 2. Так, невероятный урон или запас здоровья? Урон. Как-то моя группа больше по урону специализируется. Давай бросок ему вкачаем. Бросок это то, что мне нужно. Вот, сильный бросок. Ты у нас с чем ходишь? Снайперская винтовка Клык. О, у нас получается 2 снайпера. Это, конечно, не очень хорошо. Давайте тогда он действительно с Клыком походит, потому что он такой скорострельный. А у Гороса наоборот. Гадюка. What a shame. Also, according to CSEC, a drill recently passed through customs. The CSEC office may have more information. Хорошо. Это, я так понимаю, нам с Бейли нужно поговорить. Sorry for the inconvenience, sir. Мне показалось, или его зовут Харон? Прям как... ну, вы поняли. Yes? Проводник. Расскажи нам про сына Тейна. My associate is trying to find his son. We think a local criminal may have hired him. That should be easy. We don't see many Drell here. There we go. One of my men reported a Drell recently. And he was talking to Mouse. Interesting. Mouse? Petty criminal. Probably not the guy who hired your boy, but a messenger. He's a former duct rat. Runs errands for anyone who'll pay. What sort of trouble has Mouse been getting himself into? Odd jobs for shifty people. Duct rats take whatever is available to get by. Data running, fencing stolen goods, selling illegal VI personalities. Actually, he was selling one of you. Me? Yeah, when you erased a file, it would say, I delete data like you on the way to real errors. That's pretty extreme, Commander. Laugh it up, Garrus. Buggy, though. It crashed every half hour. The error message was about how the galaxy was at stake, and you should fix the problem yourself. Это шикарно, на самом деле. What was it you called Mouse? A duct rat. It's a local slang for the poor kids who grow up in the station. When they're small, they tend to play in the ventilation ducts where adults can't get to them. Aren't the ducts dangerous? Every couple of months, we pull a little body out of them. Lacerated by fan blades, broken by a deadfall, Жесть какая. suffocated by vacuum exposure. А я говорил, Those что are just там the для ones we know богатеньких. Ну, about. конечно. More just disappear. Maybe they get sucked into space. Maybe they fall into the protein vats the keepers Вполне run. возможно, про хранителя. Mouse survived long enough that he can't fit in the ducts anymore. He was one of the smarter ones, or the luckier ones. На самом деле, какой-то пипец просто, оказывается, что происходит. Это, блин,
столица не какого-то государства, а совета вообще всех рас. А у вас тут вентиляция и мертвые дети. Это же вообще охренеть. I've heard enough. Mouse is usually upstairs outside the Dark Star. He works out of a public comm terminal. You should pick up a copy of the Shepherd VI when you talk to him. It sounds like your boy's running with the wrong crowd. Yes, I agree. If Mouse can't get you in touch with your son directly, he'll know who can. I'll help you if you need it. Спасибо, Бейли. We better hurry then. You didn't tell him that Kolyat plans to assassinate someone. We're gonna stop him before that happens, aren't we? Если мы это сказали, мне кажется, проблема будет. Thank you, Shepard. Да, не переживай. Мне кажется, его пацан просто еще не совсем понимает, что он делает. Поэтому, если мы сейчас сказали, что, мол, готовится убийство, ее просто взяли бы и сняли там. Это не то, чего я хотел. Так, я немного запутался. Где тут эта темная звезда? Вроде вот тут. A quiet candlelight vigil is planned for hostages who died during the Batarian attack on Terra Nova. Reverend Michael Bowman, whose daughter Kate died in the fighting, is holding a non-denominational prayer service on the anniversary of the attack. Даже батарианцы, конечно, террористы те еще. Ненавижу батарианцев. Это по поводу хранителей. Это да. Они могли вполне похищать там этих детей и прочее. Потому что вы забыли вообще, что такие хранители, да? Их же жнецы создали. Это же офигеть. Они, может, там помогают им изучать что-то. А, кстати, ты мышка, да? Ну, ты сейчас у нас запоешь. Yeah, sure. I can get you 2 cases by the end of the day. You Mouse? What are you... Oh, shit. Krios. I thought you were retired. Commander Shepard? I thought you died. What do you want with me? Be still, Mouse. You can change your pants in a moment. Отлично сказано. Слушай, мне Тейн начинает нравиться. Слушай, вы, оказывается, знакомы, да? How do you know Thane? Krios? He didn't... If he didn't say nothing, I ain't either. When we heard the name, I didn't think it could be the same Mouse. He was a contact on the Citadel when I was active. He and some other children would gather information on my targets. Вот только сказал, что начинает мне нравиться, а он, оказывается, еще и детей втягивал. You put children in danger to spy for you? Children, the poor. My people's word for their kind is Dralafa, the ignored. They're everywhere, see everything. Yet they are never seen. You gave another Drell instructions for an assassination. Who's the target? I don't know. I didn't ask. Because the people... Ну, давай. We don't have time for this. Ой, мышка. God, Thane, help me. Help me, Mouse. My son is out there, in the dark. That's why I carried for him. I thought you'd want me to. Please. Explain. He came in, said he was looking for work. He had a hollow of me, the one you took, Krios. I put the word out. Use your old contacts. Elias wanted to hire him. Elias Kellum. Спасибо. Что насчет Ви Шепард? One other thing. That Shepherd VI you're selling? Oh shit, you hurt. Look, you were dead. It was totally legal to make a VI of you. Мне нужна копия. Give me a copy, we'll call it even. What? I mean, sure, yeah, absolutely. I swear to God, just so you know, there's 3 Volas who are patching it all the time. Жесть какая. Tell me about Kellum. Human. Moved to the Citadel about 10 years ago. He was little people when you were here, Krios. He got big after the Geth attack. Lots of the big guys from before got cacked, all in them big fancy apartments up on the Presidium. Now he runs the rackets on the lower end of the ward, Shin Akiba. He's seriously bad news. You did good, Mouse. Yeah. Hope I live long enough to pat myself on the back. Kellum will never know. I hope not. I'm out of here, Krios. Next time you're in town, just don't bring the family.
Ну что ж, у нас есть имя. That couldn't have been easy. Mouse knew more about my life than Kolyat ever did. He smiles up at me, broken teeth and scabby knees, bare feet black, a dead-end future looking up at me, worshipping the petty gifts I offer. I was the only good thing he had back then, but I left him as I left Kolyat. Mouse said you had a hollow of him. Yes. A foolish bit of sentimentality. I can perfectly recall every moment I spent with Mouse. He pulls at my arm, smiles. He wants to know that I'll remember him, that anyone will remember him. I take the hollow. He smiles at himself in miniature on my palm. Then a frown crinkles his brow. He pats my pockets, checking for other hollows. Where's your son, Krios? He asks. Слушай, я не думал, что ты вот к этой вот шестерке так привязан. Там такая, оказывается, у вас история древняя. Ну, я не считаю, что тут никакой его вины нет, но и давить не хочу, так что просто пошли. Let's head back to Bailey. Как бы это он виноват в том, что его сын такой стал, он виноват в том, что он его бросил, как бы убийца виноват во всем. Но с другой стороны, он мне нужен для нашего суицидального задания, так что я его потерплю. Так, а где Бейли находится? Я что-то немного потерялся. Вот, я прошел. Yes? Can we talk about my associate's son? You talked to Mouse? Did you get the name of the guy he's working with? Elias Kellum. Kellum. Shit. Look, this is awkward. Kellum and I have an agreement. He doesn't cause too much trouble and buys tickets to the CSEC charity ball from me. In return, Ага, понятно. I ignore him. Он тебя подкупает. He pays you off. You were eager to help us before. What about now? Is it too inconvenient? I said I'd help. It's just there'll be repercussions if I don't handle it right. He and I give each other space. It keeps the peace. I'll get some of my people to bring him in and set him up in a private room. You can interrogate him yourself. I'll stay out of sight, and if I'm lucky, Kellum will believe that I had nothing to do with it. Хорошо. Давай приступим. Bring him in. We might not have much time. I'll make it happen. Wait here. На самом деле были хороший мужик, да. Немного развращенный властью, но хороший. Но этого преступника я буду сейчас из него выбивать все. Мне нужна информация, Tell Bailey we're ready. а он так себе. He'll expect me to get him out of this. Not today, I think. Captain, his lawyer's here. Bet Elias has his VI set to page him if CSEC gets within 10 meters. I'll stall him. Get in there and work fast. Хорошо. Я думаю, адвокат его там найдет уже очень сильно побитым. Слушай, я могу быть плохим полицейским, так что ты будь хорошим, хорошо? You talk to him. Appeal to his self-interest. I'll put the screws to him if he needs it. Very well. I'll pretend to be on his side. But if we waste too much time negotiating, Bailey won't be able to stall Kellum's advocate. Времени много не займет. Если он сразу все сейчас не скажет, я из него все выбью. Он же преступник. Нам нужна информация, друг. И да, мы не из СБЦ, так что мы можем с тобой делать все, что угодно. Bailey has nothing to do with this. We just want a few answers. Off the record. Off the record in a CSEC interrogation room? Sure. You hired an assassin. Who do you want dead? I want to see my advocate. Your advocate hasn't arrived. We're trying to find him. I'm not saying a damn word until he's here. Скажешь. You are in way over. Pay attention, Mr. Kellum. That wasn't a good idea, kid.
That is gonna cost you. Control your temper. We want him to talk. Sorry. My associate gets a little... О, Тейн отлично играет. Отлично. Hit me again, asshole. Every punch is another credit in my pocket. Works for me. No! Do you know what I'll do to you when I get out of here? К доктору пойдешь? Keep it up, tough guy. You'll leave in a bag. Go to hell. Ease up. He's no use to us dead. Не We're волнуйся. done here because I got people to see. I'm done being patient. Give me a name or I'll cut your balls off and sell them to a Krogan. Joram! Joram Talid. Dorian in the 800 blocks. He's unconscious. No need to wake him up, I think. Это было несложно. Всего 3 удара. For as much as people fear this guy, I expected he'd last longer. Shepard. He's just a common criminal. You've killed a Reaper. At least we got the name before he passed out. Let's go. Ну, здравствуй, адвокат. What's the story? Why'd Kellum hire the boy? Assassination. A Turian named Joram Talid. Заказное убийство этого парня не то, что избить надо было, а... You might have seen his posters Ну around. ладно, He's я думаю, Бейли promising сам to end разберется. organized crime on the ward. Thing is, his message is all mixed up in race politics. He's anti-human. Are things so bad that people can openly campaign as anti-human? Before the Battle of the Citadel, the alien population thought we were violent upstarts. Look what's happened since then. A human fleet guarding the station for months. C-Sec filled with humans. Anderson does what he can, but some people have lived on the station since before humans had starships. They see it as a coup. Да, это неудивительно. Это вы называете демократией? If a majority votes for him, like it or not, that's how the system works. That's a nice ideal, Shepard. Sergeant, get a patrol car. These two need to get to the 800 blocks. Yes, sir. Я надеюсь, что ни в каких выборах, конечно, не выиграет. И, в принципе, теперь понятно, зачем заказали его убийство. Ну да. Не скажу, что я одобряю заказанное убийство, но... Да никаких но. Я не одобряю заказанное убийство. Даже таких ублюдков, которые ведут такую политику. Вот и он, да? There he is. How do you want to play this? Follow to lead on the maintenance catwalks. Tell me what he's doing. The Krogan bodyguard will make him easy to follow. Where will you be? The darkest corner with the best view. Amon Kira, Lord of Hunters. Grant that my hands be steady, my aim be true, and my feet swift. And should the worst come to pass, grant me forgiveness. Это было эффектно. It's been wonderful talking with you all. I hope you'll come out on election day. You can count on it. Show the humans they Вы won't get охраните, their да? way. I'm on him, Thane. He's talking to some voters. Understood. You're in position? Yes. It's been wonderful talking with you all. I hope you'll come out on election day. Хорошо, мы следуем дальше за ним. I'm following. Набирает себя... Ой, ты что закрываешься? Набирает себе своих прислужников, да? Избирателей, я хотел сказать. Да-да. Античеловек. You got him. Looks like he's talking to another voter. Any sign of call yet? No. I'm moving to another position. Ahead of him. It's been wonderful talking with you all. I hope you'll come out on election day. Я смотрю, у них там вообще очень содержательная беседа была. Секунды 3 длилась. No problem so far. Так, я туда пошел? Да. Do you have the target? I've got him. Target in sight. Can you Эй, give me an update? что он там делает?
Вымогает, что ли? Смотри, он же на человека наезжает. Вот ублюдок, а. Представьте, такой выборы выиграет. А, что это там случилось? Так, они побежали куда-то. Ну, словно преступники, а. Да вы и есть преступники, политические. Так, ну я вижу Крогана, а его самого. Уж не мог я его упустить, нет? А, вот он. Да что ж ты закрываешься-то, яма? Ага. Так, они встали у бара. One of his guards is talking to the bartender. Looks like a shakedown. No sign of trouble. Так, да с этими дверьми не так вот. Где, интересно, сын Тейна прячется? Тут еще его Крогана, да? Где он? А, вот. He's meeting a couple of mercenaries. Looks like the same group his bodyguard comes from. He looks nervous. Could be he's noticed you. Maybe he saw Kolyat in here somewhere. Also a possibility. There are obstructions ahead. I'll try to go around. Don't lose him. Someone's walking on my grave. We're thinking about it. Yes, sir. Hey, who are you? What are you doing back here? Я вообще-то здесь работаю. I'm with the Citadel Health and Safety. We've had vermin reports in storage areas around here. What? You can't be serious. How did you get in here? If I didn't have authorization, how did I get in? You see any other doors? There's the keeper. Never mind. Just go on through, okay? Thanks. Yeah, just don't let my boss see Это сработало. Так. Чего они ждут? Может, они меня ждут? Вот и ты сын Тейна, да? Колет. Я понимаю, почему надо убрать этого ублюдка, но... Kolyat! Hey! I saw. He's heading to the lead's apartment. Я желаю смерти этому ублюдку, но не становись наемным убийцей. Kolyat. This is a joke. Now you show up. О, там полиция, его сейчас заберут. Do whatever you want. C-Sec, put the gun down, son. Get out of my way. I'm walking out. He's coming with me. They'll have snipers outside. I don't need your help. What the hell? Неплохо сработанная Get the hell шутка. out of here. Yeah, I will. Take the boy into custody. You son of a bitch! Your father and I have killed a lot of people. You haven't. There's no reason you should start. I read his files. What made it all right for him to kill all those years? I was 6 when the Hanar began to train me. I didn't know any better. Your mother woke me from my battle sleep. And why did you leave her? Why weren't you there when she died? Your mother... They killed her to get to me. It was my fault. What? After her body was given to the Deep, I went to find them. The Triggermen, the ringleaders. I hurt them. Eventually killed them.
When I went back to see you, you were older. I should have stayed with you. I guess it's too bad for me you waited so long, huh? Kolyat, I've taken many bad things out of the world. You're the only good thing I ever added to it. This isn't a conversation you should have in front of strangers. Boys, take Kolyat and his father back to the precinct. Give them a room and as much time as they need. I'm surprised you're letting him do that. You think he's the only man who ever screwed up raising a son? О, I have to get back to the precinct. Come on, I'll give you тут a столько lift. семейных драм в одной комнате. На самом деле, надо было все-таки как-нибудь так сделать, чтобы и тут тюрянец тоже умер. Я понимаю, это может быть неправильно звучит, но надо было как-то так все обставить, чтобы он тоже погиб. Потому что, ну, это чисто расист против людей. Итоги задания. Тейн уладил проблему с сыном. Теперь ничто не отвлекает его от выполнения задания. Проблемы Тейна помогли обнаружить тревожные аспекты в политике Цитадели. Вероятно, придется пойти на сотрудничество с Элайсом Келхимом и подобными ему преступниками, чтобы как-то повлиять на человеконенавистические настроения. Капитан СБЦ Бейли предлагает провести вербовку. Ага. То есть в итоге этот парень, которого мы там стучали в кресле, да, он даже лучше оказался, чем тот, кого мы в итоге спасли. Так бывает. Бывает в жизни. Вот этот преступник, да, наниматель убийцы, он по сути меньше урод, чем тот, который предлагает убить всех человеков там. Зато это все официально. Вот. Официальная политика. Двойные стандарты, а? They've been in there a while. The kid's been through a lot. I ran some searches in the CSEC archive. About 10 years back, a bunch of real bad people were killed. Like someone was cleaning house. The prime suspect was a drill. We never caught him. Ну и забудь об этом. 10 years is a long time. Whoever was responsible for that probably doesn't exist anymore. Yeah, I guess you're right about that. Если он убивал убийц, то он не убийца. Вот это, мне кажется, не только злодеев убивал. They aren't something I can fix with a few words. We'll keep talking, see what happens. Your boy shot some people. No one I feel sympathy for, but there it is. Они были преступниками. I watched those guys shaking down businesses and threatening humans. But he can't just get away with it. The kid wants to make a difference. Give him community service. Community service for attempted murder? What jury would agree to that? None that I've seen. This would need to stay out of the judiciary. Strictly within CSEC. Interesting. I'll think about it. Thank you, Captain. Да, слушай, спасибо тебе, Бейли. Ты нас прям выручил. Не в первый раз уже. Ну, и Тейн это тоже выручил. Давайте вернемся на Нормандию. Нас, в принципе, на Цитадели уже ничего не держит. You'd think Citadel security would be the tightest in the galaxy. I know CSEC too well to believe that's true. I see no fewer than 14 fatal flaws a skilled assassin could exploit. 8 of them existed when I was here 10 years ago. Так. Привет, ребятки. Молчаливые медузы. Нормандия. По сути, у нас осталось только Тали, да? Давайте возьмем ее задание. В принципе, мне понравился этот квест. Такая там была и слежка, и прочее. Но он закончился немного не так, как я хотел. То есть, может, не стоило активировать поступок героя, да? Отвлекать там внимание Корята. Может, надо было позволить ему убить сначала этого засранца, а потом уже как-то его брать. С другой стороны, он тогда бы уже стал убийцей. Очень спорный это все момент. Commander, you might want to speak with Tally. She seems very worried about something. Спасибо тебе, Келли. Слушай, поговорим с Тали. Я не думаю, что у Тали там на инженерной палубе много друзей.
Потому что Джек, Грюнд, Заид. В общем, компашка не самая лучшая. Ну, не то чтобы я там говорил, что они плохие. Просто я к тому, что... Ну, они не подходят к Тали. Shepard, I'm glad you came by. I may need your help. I just received a message from the migrant fleet. The Admiralty Board has accused me of treason. Что? I'm scared, Shepard. Они с ума сошли? Nobody who knows you could believe you betray your people, Tally. Это из-за того, что ты к нам прилетела, что ли? They don't lay charges like this unless the Ну, это же evidence бред. seems absolute. But thanks. I appreciate your faith in me, В Shepard. чем суть вообще? За что? Is it because you're working with Cerberus? I'm not working with Cerberus. I'm working with you. And I got leave to serve on the Normandy again. I have no idea what they're accusing me of. You'd think I would remember if I betrayed the fleet. What happens when a Quarian is accused of treason? There's a hearing, with members of the Admiralty Board acting as judges. My father is an admiral on the board. He'll have to recuse himself from judgment. I can't even imagine what he's thinking right now. The punishment for treason is exile. If they convict me, I can never go back. So you have no idea why they're accusing you? None. The specifics of charges like this are rarely discussed on open channels. Ну это на самом деле I won't пипец know какой-то. anymore until I get to the flotilla. So how does the trial work? How soon do we need to get you there? They'll wait a reasonable period of time for me to come and defend myself. Eventually, if I don't show up, they'll try me in absentia. Этого мы не As for допустим. how it works, it's less formal than an Earth trial or something you'd see on the Citadel. We're family. This is just the worst kind of family meeting. Я тебе обязательно помогу, Таля. Okay, let's go find the flotilla. I was going to book passage on another ship. I didn't think there Ой, would be да time брось for ты, you ты to меня сейчас help. обижаешь. Thank you, Shepard. На другой корабль она I'll собралась билет program покупать. the Normandy with the flotilla's current location. The admirals will be waiting for us. Ты реально такого плохого мнения обо мне, что ли? Давайте в следующей серии мы полетим, собственно, на мигрирующий флот. Да-да, тот самый мигрирующий флот. И поможем Тали как-то себя оправдать. Ну, прежде всего, вообще узнаем, за что ее судят. Ну, а с вами был No Сол, messages for you, Commander. у которого нет сообщений, слава богу, потому что я уже устал читать эти сообщения. Ставьте лайки, подписывайтесь. До следующей серии, дорогие мои. Пока-пока.